Welcome to IGO Agritech Farms Nellore. Reporting S. Hariharan. Here the area of half-acre polyhouse is here, and we placed 26 beds and 2,250 bags per polyhouse. Totally 2 polyhouses, 4,500 bags and 52 beds we raised. Thank you. வெல்கம் டு ஐஜிஓ அக்ரிடெக் ஃபார்ம். இப்போ நம்ம வந்து ரெடியூல் சைட்டில் இருக்கோம். மைசெல்ஃப் செந்தமச்செல்வன் ஒர்க்கிங் எஸ் ஃபார்ம் மேனேஜர். இங்கே இப்போ வந்து 4 பாலிஹவுசஸ் இருக்குது. ஈச் பாலிஹவுஸும் ஆஃப் ஏக்கர். இங்கே 4 பாலிஹவுஸ்லேயும் நம்ம வந்து குக்கும்பர் கல்டிவேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம வந்து ஓப்பன் கல்டிவேஷனோட பாலிஹவுஸில் ஏன் கல்டிவேட் பண்ணுறோன்னா, இது வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. இப்போ இன்கேஸ் ரெயின் வந்தாலும் இதுக்கு எந்த டேமேஜும் வராது, கிராப்க்கு எந்த டேமேஜும் வராது. அதோட ஓப்பன் கல்டிவேஷனோட பாலிஹவுஸ் கல்டிவேஷனில் ஈல்டு நமக்கு வந்து அதிகமாக எடுக்க முடியும். அதனால தான் நம்ம வந்து பாலிஹவுஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Hello all, welcome to IGO Agritech Farm, Devakote site. Reporting Yukesh Rahul, farm manager for Devakote site, and here we are doing cucumber cultivation in a precision farming or polyhouse cultivation. So we have 2 polyhouses here. Each polyhouse contains 50 cent area, and then total we have actually 4,700 bags for each polyhouse. So actually today seed sowing process is going on. Come, let's see the seed sowing process. Seeds should be shown in a 1.5 inch inside the cocoa pit. Okay, thank you. வெல்கம் டு ஐஜிஓ அக்ரிடெக் ஃபார்ம் புதுக்கோட்டை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 ஏக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிஹவுஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டோட்டலாக வந்து 2 பாலிஹவுஸ் இருக்குது. ஒரு பாலிஹவுஸ் வந்து 0.75 ஏக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாலிஹவுஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கும்பர் தான் ஷோ பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பாலிஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா 9,500 பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷோ பண்ணி வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வந்து 5 to 6 kgங்கிற குக்கும்பர் வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறதா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு ஐஜிஓ அக்ரிடெக் ஃபார்ம் மகாபலிபுரம். மைசெல்ஃப் சிவபிரகாஷ் ஒர்க்கிங் எஸ் ஃபார்ம் மேனேஜர். நம்ம இப்போ வந்து செட் 1 பாலிஹவுஸ் ஒன்றில் இருக்கோம். பாலிஹவுஸ் ஒன்றில் வந்து ஒரு செட்டில் ஹார்வெஸ்ட் வந்து குக்கும்பர் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து சீட் ஷோ பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி எவ்வளோ சீட் ஷோ பண்ணியிருக்கோன்னா 6,540 சீட்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பேக்கு ஒரு சீடுங்கிற வந்து சீட் ஷோ பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து இதில் எக்ஸ்பெக்டட் ஹார்வெஸ்ட் எவ்வளோன்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து 5 to 6 kgங்கிற குக்கும்பர் வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறதா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு ஐஜிஓ அக்ரிடெக் ஃபார்ம்ஸ். என்னோட நேம் ராகுல். நான் இங்கே ஃபார்ம் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம ஃபார்ம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா இந்தியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்ம இது என்ன ஃபார்ம்னா 1 ஏக்கர் குக்கும்பர் ஃபார்ம். நம்ம இங்கே சீட் ஷோ பண்ணி 24 days ஆச்சு. பிளான்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாவே க்ரோ ஆகிருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். Good afternoon. Welcome to IGO Agritech Farms. Myself Shanmugapriyan, farm manager in காஞ்சிபுரம் farm location. இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட காஞ்சிபுரம் ஃபார்ம். இது 0.7 ஏக்கர்ஸ் ஃபார்ம். இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் பாலிஹவுஸில் குக்கும்பர் கல்டிவேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சீசனுக்காக சோயிங் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபியூமிகேஷன் முடிச்சுட்டு பேக் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச கம்மிங் வீக்கில் வந்து நாங்கள் வந்து சோயிங் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Welcome to IGO Agritech Farms, Bangalore. Reporting Madhavan, working as a farm manager here.
இங்கே நம்ம பாகலூர் சைட்டில் பார்த்தோம்னா 2 ஏக்கரில் குக்கும்பர் கல்டிவேஷன் பண்ண போகிறோம் 4 பாலிஹவுஸ் போட்டு. அந்த குக்கும்பர் கல்டிவேஷனில் இப்போது இனிஷியல் ஒர்க்கான கோகோபிட்டை எக்ஸ்பேண்டிங் ஒர்க்கும் அதை கோகோபிட்டை வந்து க்ரோ பேக்கில் ஃபில் பண்ணுற ஒர்க்கும் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அதான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இப்போ 3/4 அளவு வந்து நம்ம இப்போ கோகோபிட்டை வந்து இதில் வந்து ஃபில் பண்ணிடுவோம் க்ரோ பேக்கில். Okay, thank you. Welcoming John A. Sudas on the stage, and congratulations to John A. Sudas for bagging the Doctor of Philosophy in Agri-Engineering. Congratulations once again for bagging the Doctorate of Philosophy in Agri-Engineering. Congratulations once again. Thank you so much, all of you. And now we are all done with all the doctorate awards, so now it's time for oath ceremony. ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்து எண்டிங் ஸ்டேஜான பைபேக் வரைக்கும் எல்லா ப்ராசஸும் நாங்களே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்தியாஸ் லீடிங் அக்ரி இன்ஜினியரிங் பிராண்டான IGO அக்ரிடெக் ஃபார்ம்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.